Hey, ¿qué pasa, chavales? Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y como habéis visto en el título, hoy vamos a ver la Endurance Series a Nürburgring. La verdad que se me hace muy raro ir a ver una carrera a este pedazo de circuito, pero la verdad que tiene que ser espectacular escuchar GT4 pasando por al lado tuyo bastante cerca, porque hay que decir que se puede ver bastante cerca. Así que nada, como veis estamos aquí por la casa, vamos a coger las llaves del coche y vamos dirección a una de las curvas que para mí es una de las más... Vamos a una de las curvas que está más cerquita de la casa, la verdad que está a unos 10 minutos, porque me gustaría ir al carrusel, pero el problema está en que hoy la entrada al ring es de pago. Así que por alrededor del ring hay como vallas que se pueden entrar sin tener que pagar nada. Supongo que la zona de pago será como la recta o algo así, pero no lo sé porque no he comprado entradas, porque claro, hoy tenemos no he comprado entradas porque hoy teníamos un plan diferente de hacer. Pero bueno, al final se nos ha girado todo un poquito y vamos a ir Andrea y yo a ver la Endurance Series. Así que nada, acompañarme a ver este pedazo de competición que hay en el maldito ring. Bueno, pues estamos de camino a una curva porque... Perdonad por el ruido, pero es que van a estar así todo el día. Y estamos pasando campo a través, que hay un caminito para poder ir a la siguiente curva. Estábamos en la parte de la recta, os dejaré un mapa donde justamente estábamos. Pero la verdad que aquí en Alemania es bastante fácil el poder entrar a ver. Y hay una cosa en el Google Maps que lo dejaré en la descripción para que se pueda ver cada curva, cada punto, el parking, donde se puede dejar el coche. La verdad que es brutal, es brutal. Llevamos ya un buen ratito andando, pero bueno, vale la pena realmente. Acabamos de llegar a esta curva, la verdad que la visibilidad es perfecta porque podemos ver el pique que tienen hasta allí. Este es el tramo justamente donde está donde está casi la segunda bajada fuerte, la que, bueno, habrá salido un montón de memes donde aquí pegan un buen salto, pero es brutal cómo pasan, cómo... es que... In the Audi in second place, so we've got Mercedes, Audi, BMW, Audi, Mercedes, and the other BMW Balkenhorst one of number 35 entry in sixth place with Ben Tuck at the wheel of that. More yellow flags, this time at Eschbach, so we'll try and do a bit of digging there to find out what... Es que hasta me cuesta poder seguir los coches y todo el rato, no paran de pasar. Y la verdad que a la Andrea, ¿qué? Que me gusta esto, yo no sabía que me gustara tanto. La verdad que es que impresiona muchísimo. Estamos con el paraguas porque casca el sol y nos vamos a poner morenitos, aunque aquí arriba ya os digo que pica el sol un poquito, bastante. David Lidsley, not quite as short the wheel of that. He's got a new colour scheme. The one bit running motorsport been running traditionally in sort of what we might say is a famous oil colours of blue and orange. I won't say anything else. I'll let you say that, Johnny, because you're lead. You can get away with that. You're on a better pay grade than me. You're allowed to say those things. That doesn't necessarily suggest the golf in class, though. See what I did there? Absolutely. I was going to go with void, but I like you did, yeah. Well, no,
that word was kind of crucial to the paint scheme that you're Yes, talking I know. about. Okay, fine. I won't draw any more attention to it. I'd never actually made that connection. It's like sky blue and orange, isn't it? And that, Yeah. like you say, the old colour scheme for... Se ha roto. El pobre me se ha roto. of hats and back. So next time they cross the line, there'll still be time left on the clock. But I think you're right that it's going to be a 28-lap race, therefore. And so far, the strategy from Team Phoenix is winning this for them, because they went from trailing Christian Krognes by 22 seconds into that final. GP circuit, as we said, and this part of the north side, the opening element that the BMW had the advantage over the Audi, doesn't seem to have it now at the moment, all things being equal. But there's a long way to go. There's another 7 odd minutes, 6.5 minutes of this lap to go yet. And I reckon stranded on the start-finish straight, that was Atle Gulbrandsen, one of 3 Norwegians who have been entered by Moller Bill Motorsport in their 801 Audi RS3 TCR. So it's a similar car to the car that has been leading the TCR class pretty much from the off. Bear in mind, the 833 didn't even qualify, but is still leading the TCR division for the share of sport Audi RS3 LMS, and Ben Leuchter at the wheel of that. His nearest rival is actually the Gulbrandsen car, so they'll be rubbing their hands that Audi elsewhere in the TCR entry have hit some strife. And the fact that that car has limped across the line and is going again, by the way, because it's just produced a sector time for the Grand Prix lap, so at least the and got an incredibly good run down the Dottinger Ruhr on towards Antonius Bucher. Had a look up the inside, but that was never a full-blooded manoeuvre from René Rast. He decided then to switch the car to the outside and caught Christian Krognes napping a little bit, kind of like what happened at the start of the race, actually, that we heard nothing more about. So clearly those moves, as the red lights were extinguished, were all perfectly legal. And one of the cars that got a very good getaway was this number 16 Audi, driven at the time by Kuba Gamaziak, René Rast's teammate. 29 laps. It's less frequent that we get. We force an extra lap out of these races, but that is just the quirk of NLS 4, I suppose, and the fact that the pace has been kind of relentless through this. We've had code 60s, but they've often been cleared up very swiftly indeed by the marshal crew and the track staff that can get down onto the scene very swiftly indeed. And it'll mean that we'll get to 29 laps. Is there a late lead change? At the moment, Christian Krognes with a bit too much to do in the second half of this lap. So I can't see it myself. It's a shame, because it's kind of petered out this last. 10-15 minutes, hasn't it? Forget the actual laps involved there, but 10-15 minutes ago it looked like this was a game on right to the very end. But you did highlight, Johnny, that about that point at the end of one of those laps into the Tiergarten, that Christian Krognes in the BMW left a set of number 11s, didn't he, basically? He did, yeah. And which surprised me. It looks like those rear tyres have just gone off.
You highlighted it then, and I think you're absolutely spot on, Johnny. Just it hasn't got the traction, and the bits where the car was really good with the technical section of the GP circuit in the beginning, the Nordschleife on the Hatzenbach, and it just that potential just faded away. Yeah. Now Rene Rast, focus needs to be entirely 100% on the final few corners of this lap at Brunchen. Ice Curver to come next with a more or less production Audi A3 that might have been that the big R8 has motored by. Now the KTM Crossbow couldn't get underneath it though there through the right hand there at Schwab-Schwarz, and maybe finds itself on the wrong side of the road. This is bringing the BMW back into the equation, but Krognes has got to get by the KTM cleanly and can't do that. Now losing exactly the same amount of time as the Audi did, and more so, I would say. KTM just hasn't seen him. Just totally taken all the track off him there. That's cost him any chance of getting in there. I did think for a minute they were going to have a little chance of a last minute opportunity. We're only at Schwab-Schwarz already, but that's taken away. I'm afraid the KTM just did not use his mirrors there. I'm sorry. Yep. And I'm not sure whether that was Felix von der Laden or the second placed Crossbow, but nevertheless might have been Brod Merkel. But nevertheless, I did think, okay, Rene Rast is being too heavily delayed here. Will this go in the favour of the BMW? But actually, the KTM treated both GT3 cars in a similar way, and that didn't really see either of them coming, and it was more costly in the end to the M4 that sits in second place. So now onto the straight line section of the Dottinger Hoor, and Rene Rast, really, because of that final intervention with the KTM, can stroke it home from here through Antonius Bucher, making my reading of this race look entirely inaccurate, and it's lost me a great deal of money, frankly, as well, because the BMW had a 22-second lead, but it will be Audi for the first time this year to take victory in the Nürburgring Langstrecke Series. We've had wins for Porsche and BMW. Now Bueno, pues ya nos vamos hacia el coche. Vamos a ver si podemos entrar en otra curva, pero bueno, la entrada a la curva esta, la verdad que hay que pasar el monte a través. Y estuvimos mirando y las entradas costaban sobre 18 euros más o menos, pero claro, no sé dónde están para poder entrar con esa entrada. Nosotros no la cogimos porque teníamos otro plan de hacer hoy por la mañana. Pero bueno, al final hemos decidido venir y la verdad que ha sido espectacular. A Andrea le ha gustado bastante, así que bueno, de experiencia de venir hoy a NÜR, porque yo aún no creo que estoy aquí, creo que estoy aún en España, en el circuito de Montmeló, viendo pasar GT4s, pero la verdad que es que dice, es que tarda mucho, digo, es que dentro de 7 minutos es cuando pasa el mismo coche que ha pasado antes. Claro, en Montmeló pasan cada 2 minutos, minuto y medio, entonces la verdad que se hace más fácil poder verlos más seguidos, pero la verdad que van muy rápidos, muy rápidos, y alguno que otro ha pisado un piano que también, ojito con él, porque iba muy fuerte y ha tenido que pesar el piano para no chocarse contra otro coche, pero bueno, experiencia. Me ha gustado mucho. ¿Volveréis a repetir? Sí. Que yo no soy una persona de que me aficioné tanto a ver esto, pero realmente cuando estás aquí te cambia todas las perspectivas y realmente es decir, te empieza a gustar, ¿sabes? Decir, pero bueno. ¿Volverías a Alemania? Sí. Yo sí Hoy es sábado, volvería. o sea, mañana ya nos vamos para poder llegar el lunes a trabajar, así que el año que viene seguramente volveremos y volveremos en camión. Yo creo que no me voy a pegar a 12 horas de viaje, pero bueno, ya lo dejaremos para otro vídeo, todo esto que quiero contar, pero yo quiero volver a repetir esto porque la verdad que es brutal. Teníamos que haber venido más temprano y creo que nos podríamos mover por todo alrededor y poder ver realmente todas las curvas, sobre todo el carrusel, que tiene que ser espectacular, pero ahí sí seguro que te hacen pagar la entrada como un cap y te van a revisar todo, porque carrusel es carrusel y es lo que hay. Sí, exactamente, cuidado, mucho cuidado. Ya hemos visto algunas fotos y la verdad que son espectaculares. También una curiosidad, estamos por aquí caminando, ¿vale? Y nada,
aparco el coche en un sitio y digo, a ver si, pues nada, un buen León Cupra, un i30N, un Golf R, ya que tenemos el bicho. Pero van armados y todo, no hay ni uno que no lleve semi-leaks o unos recaropol, casi todos. Bueno, pues ya hemos llegado a la casa y nada, quería despedir desde aquí el vídeo porque bueno, la verdad que desde el circuito se escuchaba mucho jaleo y no podíamos, así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo hayáis disfrutado y nada, ya sabéis, dejad un buen like, suscribiros, activad la campanita para que haya notificaciones del próximo vídeo. Ya nos queda poco para irnos, ya mañana por la mañana, dirección a España, 1300 kilómetros que nos tenemos que cascar otra vez. Así que nada, lo dicho, nos vemos a la próxima.